Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 4 part of 7. In today's tutorial we are going to discuss about the exchange rate structure in Ethiopia. This is the end of your textbook under chapter 4. After we completed this unit 4, I will try to prepare exam from both chapter 3 and chapter 4. So please don't forget to like, subscribe Dorii Tube channel. Maatii Dorii Tube channel taatan akkam jirtu nageenyi keenya iddoo jirtanitti sinaa dhaqqabu. Kun barnoota ekonomiksii kutaa 12ffaa boqonnaa 4 marroo isa 7ffaati. Tarreen har'a nuti irratti waliin dubbachuuf deemnu exchange rate structure in Ethiopia jedha. Tarreen kun dhuma boqonnaa 4ti jedhee yaada. Kanaaf viidiyoon itti aanu haga danda'ametti maal irratti xiyyeeffadha. Qormaata boqonnaa 3 fi boqonnaa 4 keessaa ta'a. Gaaffilees comments kan immoo wanta ifisanii hin taane yoo jiraate jalatti barreessuu dandeessuni. Akkuma bartan miidiyaa keessan kana jajjabeessuun hojii keessan akka ta'u kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarra. Exchange rate structure in Ethiopia. In 1945, Ethiopian birr was introduced with the exchange rate of birr 2.48 per USA dollar based on value of 0.36 gram of fine of gold. Exchange rate Ethiopia ammoo maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Seenaa sharafa qarshii Ethiopia keessatti bara durii irraa eegalee maal akka inni fakkaatu gabaabsinee waliin ilaaluu yaallan. Bara 1945 irraa eegalee qarshiin USA doolaariin takkittiin gara birrii Ethiopiaatti 2.48tti sharafamaa tureen. Kunis maal irratti hundaa'ee gatii warqee giraama 3 ji'a irratti hundaa'eeti jechuudhaan. Kanaaf yeroo durii yookaan bara durii irraa jammaree haalli sharafa biyyoota addunyaa haalli isaan ittiin qarshii wal jijjiiraa turan gold systemii kan jedhamudha. Gold system irratti hundaa'a. Yoo jennu gatii qarshii biyya tokkoo kan murteessu biyyattiin guyyaatti warqee giraama meeqa naashinaal baankii yookaan baankii biyyoolessaa keessa kaawwachuu dandeesse kan jiru irratti hundaa'a jechuudha. Sagaleen yookaan saawundiin qarshii biyya tokkoo kan dhaga'amu hamma biyyattiin guyyaatti warqee giraama hammamiit baankii biyyoolessaa keessa ol kaawwachuu dandeessu kan jedhu irratti gatiin qarshii biyya tokkoo murtaa'uu danda'a yeroo sanaatti jechuudha. The exchange rates remain fixed for nearly 2 decades. For 20 years, the Ethiopian birr or one USA dollar is converted around 2.48 per USA dollar for 20 years. Naannoo waggoota 20f waggoota 12 jechuun waggaa 20f qarshiin yookaan immoo doolaarri USA takkittiin birrii Itoophiyaatti 2.48tti sharafamaa ture jechuudha. Waggaa dheeraadhaaf. On January 1964, the birr was devaluated slightly to 2.5 birr per USA dollar from 2.48
it devaluated to or decreasing the purchasing power of Ethiopian birr to 2.5. Kanaaf bara 1964 irraa kaasee immoo birriin Itoophiyaa vaaliuun ishii maal ta'e devaluate ta'e yookaan purchasing poweriin ishii gadi bu'ee jechuudha. Meeqarraa 2.48 irraa gara 2.5tti gadi bu'e. 2.4 yeroo kana maayinni birriin Itoophiyaa sagalee qabdi jechuudha. Dandeettii qabdi jechuudha. Garuu amma immoo 2.5tti yoo jijjiiramu birriin Itoophiyaa doolaarri vaaliyuu argachaa deeme birriin Itoophiyaa immoo vaaliyuu abaa deemte jechuudha gabaabumatti. After the collapse of the Bretton Woods system in 1971, the birr was revaluated to 2.3 birr per USA dollar on December 21, 1971. Bretton Woods system yookaan Bretton Woods agreement isa jennu kana seenaa irratti ni beektuni barnoota seenaa irratti waraana addunyaa lammaffaa booda biyyoonni addunyaa walitti dhufanii akkamitti common currency tokko qabaachuu dandeenya yookaan immoo qarshii tokko akkamitti daldaluu dandeenya kan jedhu yaanni diinagdee deebisanii ijaaruuf diinagdee addunyaa waraanni addunyaa dadhabse kana deebisanii ijaaruudhaaf daldala cimsuun dirqama ta'e. Daldala kana immoo facilitate go yookaan immoo daldalli kun haala salphaa ta'eetiin biyyoota gidduutti akka deddeebi'uudhaaf qarshiin tokko dirqama isaan barbaachisee jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti kan filatame qarshiin eenyuti USA doolaariitu filatame jechuudha. Sababni isaatis waraana addunyaa lammaffaa booda biyyoota addunyaa keessaa humna guddaa kan qabu USA ture jechuudha. Biyyoonni kun diinagdeen isaanii waraana addunyaatiin baay'ee dadhabee ture. Kanneen akka Jarman biyyoota kaan dabalatee Itaalii maal kuni diinagdeen isaanii baay'ee waraanaan kan butute ture. Yeroo sanitti biyyoota addunyaa kana keessaa fooyyee guddaa kan qabu eenyunni USA ture. Kanaaf USA doolaarii yeroo sanitti ni filatameen jechuudha. Daldala addunyaa irratti kan ittiin fayyadamnu common currency tokko qabaachuu qabna. Innis USA doolaarii ta'uu qaba jedhanii walii galani. Haa ta'u malee bara 1971 kana keessatti Bretton Woods systemiin kun agreementiin kun immoo maal ta'e ni kufe jechuudha. Collapse ta'e. Sababni isaatis USA hin diigde. Yeroo duraanii maal irratti hundaa'a USA maal goote doolaara kennuudhaaf biyyoota addunyaa kanarraa goldii yookaan immoo warqii walitti sassaabaa turte. Warqiidhaan doolaara jijjiiraa turte. Kanaaf USA keessatti warqiin over accumulated ta'e. Humnaa ol warqiin kuufamee doolaarri xiqqaa ta'e jechuudha. Kana hir'isuuf immoo agreementii kana hin diigde USA jechuudha. Kanaaf biyyoonni yeroo sanarraa jammaranii maal go'anii qarshii mataa ofii uummatanii qarshii sanaa fi doolaara wal jijjiiruu eegalanii jechuudha. In February 1973, the birr was revaluated to 2.07 Ethiopian birr per USA dollar. So around after the downfall of after the collapse of the Bretton Woods system or agreement, the Ethiopian birr is revaluated. That means the purchasing power of Ethiopian birr is now increasing from 2.5 to 2.07. Kanaaf immoo bara 1973 irraa eegalee keessattuu erga dargiin paawariitti dhufe immoo qarshii Itoophiyaa maal godhee revaluate go'a. Revaluate go'e jechuun dandeettiin qarshii yookaan birri Itoophiyaa waa bituu akka ol ka'u taasiseen jechuudha dargiin. USA doolaarii tokko gara qarshii Itoophiyaatti yoo jijjiiramu 2.7tti jijjiirama jechuudha. Yeroo kana keessattuu bara kana keessa naannoo Imperator Haile Sillaasee 1964 naannoo kana keessa 1945 keessa Itoophiyaan birri jedhamtu yeroo sanatti hunda'u maal jedhamteeti kan isheen beekamtu Itoophiyaan doolaarii jedhamti. Birri kan jedhamte erga sadii
doolaara Itoophiyaa jedhamtee beekamte. Paaworii guddaa qabdi turte iyyuu qarshiin Itoophiyaa yeroo sanatti jechuudha. Garuu erga dargiin dhufe immoo ammas faallaa USA waan deemuuf dargiin maaliif michuu Raashiyaa ture yeroo sanaaf jechuudha. Qarshii Itoophiyaa hancaalu gadi buuseen yookaan immoo haamilee toreen jechuudha. Garamitti USA doolaariin takkitti haga qarshii 2.7 sharafamutti taasise. Waggaa 17 hamma dargiin aangorraa bu'utti waggaa 17 doolaarri Ameerikaa takkitti birri Itoophiyaatti 2.7 sharafamaa turte jechuudha. Birri was paid USA dollar rate of 0.0 birr per dollar until the massive devaluation in October 1992. This is when 1992 means after the coming of what? The EPRDF government. But for a long period of time, for 17 years, one USA dollar is converted into Ethiopian birr 2.07. Kanaaf hamma mootummaan dargii aangorraa ka'ee mootummaan EPRDF aangootti dhufutti waggaa 17 USA doolaariin takkitti birri Itoophiyaatti 2.7 sharafamaa turte jechuudha. After the overthrow of the Derg regime, the EPRDF introduced an auction-based exchange rate determination schemes and interbank money markets. Egaa erga dargiin immoo aangorraa darbatame booda mootummaan EPRDF jedhamu kun bara wayyaanee maal dhufee auction marketii kana fidaniini jechuudha. Auction caalbaasiidhaan qarshii Itoophiyaa sharafuu yeroo sanatti bifa caalbaasiitiin ture jechuudha. In October 1992, the currency was devaluated by 140% to 5 birr per USA dollar. This is very large. The Ethiopian birr become to what? Its purchasing power is decreasing from 2.07 to 5 birr. So the Ethiopian birr is devaluated. That means the purchasing power of Ethiopian birr is become decreasing. Egaa bara 1992 EPRDF'n aangootti akkuma ofeen jechuudha. Parsantii 140 qarshii Itoophiyaa maal go'e devaluate go'e jechuudha. Dandeettiin birri Itoophiyaa akka gadi bu'u taasiseen jechuudha. Kana jechuun waggoota 17 yeroo dargiin aangorra ture USA doolaariin tokko meeqatti sharafamte jenneerra 2.7 garuu EPRDF'n kun aangootti akkuma ofeen birri Itoophiyaa devaluate go'e karamitti ol guddise USA doolaariin tokko akka qarshii Itoophiyaa qarshii 5tti sharafamu taasise. 2.7 irraa gara 5tti ol kaasee jechuudha. Kana jechuun birriin Itoophiyaa maal taateerti devaluate taate purchasing power ishii gadi bu'eeni. USA doolaariin immoo maal ta'e ol dabale haamilee ergate. In 1993, the National Bank of Ethiopia introduced an auction-based exchange rate system working alongside official exchange rate. Official exchange rate itti dabalate amma bara 1993 ammas auction market yookaan immoo bifa caalbaasitiin qarshiin Itoophiyaa sharafamaa turteeni. July 1996, the National Bank of Ethiopia introduced a weekly auction system replacing the previous auction system. 1994 immoo National Bank yookaan baankiin biyyaalessa Itoophiyaa maal fide weekly auction system. Amma weekly jechuun weekly auction system kun akkamii sharafni amma torbeetti himamaa tureeni. Doolaarri akka har'aa kana doolaarri Ameerikaa tokko har'a guyyaa har'aa hammanaan bitamee hammanatti gurgurame kan jedhu guyyaa guyyaan dhageenya har'a galgala yookaan ganama sa'a irratti dhageenyani. Dur garuu yeroo bara 1996 keessa torbeetti qofa agaa. Torbeetti al tokko himama. Doolaarri tokko hammanaan bitama hammanatti gurgurama kan jedhu torbee ammalee information biraan jiru ture.
akka har'aa kana guyyaan hin himamu ture jechuudha. In 1998, the National Bank of Ethiopia established interbank foreign exchange and many markets to meet the bank's demand for the foreign exchange rate. Egaa 1998 irraa kaasee immoo National Bankiin baankota gidduutti amma sharafni qarshii biyyoota alaa eegalee jechuudha. Baankota commercial baankonni dhuunfatis amma eegale National Bankii qofa osoo hin taane baankii biyyaalessaa qofa osoo hin taane amma commercial baankonnis yookaan baankonni dhuunfaa daldalaatis sharafuun eegalanii bara 1998tti jedha. August 2010 or in 2010, the National Bank of Ethiopia devaluated birr by 20% from 13.63 to 16.35 per USA dollar to boost what foreign exchange earnings. Again, the Ethiopian birr is continuously devaluated. The purchasing power of Ethiopian birr is continuously declining. Ammas itti fufanii birri Itoophiyaa maal taatee devaluate taate. Duraan parsentii 140 gadi buusanii turanii ammas immoo parsentii meeqaan gadi buutanii parsentii 20 gadi buutanii. Fakkeenyaaf bara 2010 keessa USA doolaariin tokko naannoo qarshii 13.63 irraa karamitti ol ka'ee 16.35tti ol ka'ee jechuudha. Kunis maaliif akkas gochaa jiru maal ol kaasuu fi foreign exchange earning yookaan qarshii biyyoota alaa ni argana baay'inaan arganna jedhanii gad harkisanii jechuudha qarshii Itoophiyaa. Devaluation in 2010 was followed by the rise in the inflation about 33%. Qarshii Itoophiyaa devaluate gochuu kuni bara 2010tti wanti dhiibbaan inni fidee dhufe qaala'insa jireenyaa fidee dhufe jechuudha. Qarshiin Itoophiyaa doolaarri tokko qarshii Itoophiyaatti 13.63 irraa gara 16.35tti yeroo guddatu maal fidee dhufe infleeshinii fidee dhufe yookaan immoo qaala'insa jireenyaa dhufe. Qaala'insi jireenyaa parsentii 33 ol ka'e jechuudha. Waggaa tokko keessatti between what 2010 and 2011 here it is increasing by 33. The inflation rate is increasing by 33%. Percentage soddomaan ol ka'e waggaa tokko keessatti. Including what the positive relationship. So what we can understand from this one, there is positive relationship between currency devaluation and inflation. Kanaaf asirraa wanti nuti hubannu maa inni qarshiin biyya tokko devaluate yoo taatu dhiibbaa maaliif fidaa? Dhiibbaa infleeshinii yookaan qaala'insa jireenyaa fidaa jechuudha. Qarshiin biyya tokko dandeettiin ishii waa bituu gadi bu'e jechuun qaala'insi jireenyaa biyya san keessatti ol ka'ee jechuudha. The birr continued to gradually depreciate, reaching 18.19 birr per USA dollar in October 2012 or 13. Egaa qarshiin Itoophiyaa kun dandeettiin ishii waa bituu ittuma fufee gaduma harkisaa deemaa dhufanii jechuudha. Gaduma butaa dhufanii ammallee. USA doolaariin takkittiin amma immoo karamitti ol kaasanii 16.35 irraa karamitti ammas 18.19tti ol ka'ee jechuudha. Birriin Itoophiyaa ammas maal ta'a deeme gatii abaa deemteen jechuudha. Hir'achaa deemte dandeettiin ishii waa bituu gabaarratti dadhabaa dhufe peepparii taate yookaan waraqaa taate jechuudha. Kunis maaliif mootummaan gadi harkisee fi kaayyoon isaa maayinni ekspoortiin dabala jeeti. In order to increasing or in order to boost the exports, again the Ethiopian government is what continuously depreciates the Ethiopian birr. This is aimed to what? To increase the exports and to become what? The competitiveness in the world market. Again, in order to attract the foreign direct investments. Sababa lamaaf jechuudhaan wanti inni qarshii kana ammas gad harkise 16 irraa doolaarri Ameerikaatti akkittiin birri Itoophiyaatti 16.5 turte achirraa immoo karamitti 18.19tti kunis
maaliif akkas ta'e ekspoortii dabaluu fi foreign direct investmentii harkisuuf jechuudha. Investmentii biyyoota alaa gara biyya keenyatti akka dhufaniif mootummaan akkas godhe. Akkasumas immoo maal ol kaasuuf ekspoortii ol kaasuuf. Qarshiin keenya depreciate taate jechuun yookaan dandeettiin ishii waa bituu gadi bu'e jechuun ekspoortiin keenya nu dabala. Akkamitti ekspoortiin keenya dabala? Piroodaaktiin keenya lammiilee biyya alaatiif maal ta'a? Chiipparii ta'a yookaan gatii rakasa ta'a jechuudha. Kanaaf doolaara xiqqoo fidatanii dhufanii biyya keenya mi'a baay'ee nurraa bitanii deemu jechuudha. The average exchange rate of the birr against USA dollar in the official market showed the annual depreciation of what? 5.4% since 2011 or 12. So, waggaa takka keessatti birriin Itoophiyaa parsantii meeqan depreciate gadi taate parsantii 5.4 gadi buute jechuudha. So this is in short about the history of the exchange rates in Ethiopia. This is the unit summary of chapter 4. Egaa seenaan sharafa qarshii biyyoota adda addaa fi Itoophiyaa gidduu jiru isa kana fakkaatanii kun dhuma boqonnaa xumura boqonnaa afuriiti samarii isaa waliin ilaallani. At the introduction part, we define that the macroeconomics, it is a policy aimed to achieve the economic objective like the maximum output, the growth, employment, price stability, income equality, and the balance of payment. This is what the major area focus of the macroeconomics. This is the goal of what? The goal of macroeconomics. Egaa macroeconomicsiin kaayyoon isaa maalinnidha? Maximum outputiin akka jiraatu taasisuudha. Oomishni gahaan akka jiraatu taasisu, dinagdeen akka guddatu, namoonni akka hojii argatan, tasgabbiin gatii meeshaa akka jiraatu, walqixxummaa galii akka jiraatu, akkasumas immoo daldala addunyaa irratti balance of paymentiin akka jiraatu kun kaayyoo eenyuti? Kaayyoo macroeconomicsii jechuudha. Again, we discuss that there are 4 types of the macroeconomic policy: fiscal policy, monetary policy, income policy, and exchange rate policy. Fiscal policy involves government spending and taxation, as we discussed that. When you say the fiscal policy, it is nothing. It is the government policy which is the studies about what the government spending or expenditure and the government income, that is tax. Under the fiscal policy, we have 2 types of policy, that is expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy. What do you mean by the expansionary fiscal policy? Egaa mata duree kana jalatti wanti nuti ilaalle macroeconomic policy'n afurtu jira jenneera. Eenyu isaanii? Fiscal policy, monetary policy, income policy, exchange rate policy jenne. Policy meeqatu jira? Afurtu jiraan jechuudha. Policy isa jalqabaa keessa eenyuun fiscal policy. Fiscal policy'n immoo waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee baasii mootummaa fi galii mootummaa yookaan baasii mootummaa fi gibira mootummaa ta'e. Taaksii jechuun mootummaaf maal? Galiidha. Kanaaf baasii mootummaa fi galii mootummaa qo'ata fiscal policy'n jechuudha. Fiscal policy'n immoo gosa lamatu jira jenneera. Expansionary fiscal policy fi contractionary jenneera. Mootummaan biyya tokko fiscal policy, expansionary fiscal policy yeroo akkamii fudhata yoo jennu, increasing yeroo keessattuu demandiin gadi bu'u. Demandii yeroo gadi bu'u maal fudhata? Expansionary fiscal policy fudhata. So expansionary fiscal policy jechuun maal jechuudha?
When we say the expansionary fiscal policy, it means that increasing the spending, increasing government spending, and reduce or cut tax. Kanaaf expansionary fiscal policy yeroo akkamii fudhatama yoo jenne dimaandiin yeroo gadi bu'e yookaan immoo infleeshinii yeroo jiru qaala'insi jireenyaa yeroo jiru mootummaan maal fudhata jechuudha dimaandii yeroo gadi bu'u. Dimaandii yeroo gadi bu'u expansionary fiscal policy fudhata. Kanas tool of expansionary fiscal policy kan jennu immoo eenyunni government expenditure fi tax. Dimaandii yeroo gadi bu'u maal godha jechuudha mootummaan spending yookaan government expenditure kana ol kaasat tax immoo maal godha gadi buuta hin hir'isaaf namoota jechuudha. Kanaaf tax yeroo gadi buutu maal ta'a? Inkaamiin namootaa ni dabala. Inkaamiin yeroo dabale immoo dimaandiin ni dabala. Kanaaf dimaandii gadi buufee san maal godha ol kaasaa jechuudha. While contractionary fiscal policy, that's in the opposite. That means during there is excess demand in the economy, the government introduce what? Decreasing the government expenditure and increasing the tax. When there is excess demand, it means there is an inflation. So in order to control the inflation, the government use the fiscal policy. From the fiscal policy, contractionary fiscal policy is adopted. By means of what? By decreasing of the government expenditure, increasing of the tax. Kanaaf yeroo immoo excess demandiin yoo jiru yookaan immoo demandiin humnaa ol yoo ta'e fedhiin ilma namaa barbaadamummaan meeshaa tokko akka malee yeroo ol ka'ee fedhii waliigalaa yeroo dabalu jechuudha. Fedhii waliigalaa yeroo dabalu yeroo hundumaa maaltu jira? Infleeshinii qaala'insa jira. Kanaaf mootummaan qaala'insa kana to'achuu yoo barbaade maal godha jechuudha? Contractionary fiscal policy jedhamu kana dhiyeessa. Contractionii kanarratti immoo maal godha? Baasii isaa gad harkisa. Barnoota irratti, fayyaa irratti, daandii ijaaruu irratti duraan baasaa ture sana amma hin dhiisan. Yeroo kana maal ta'a? Dimaandiin namootaa gadi bu'aa jechuudha. Dimaandiin gadi bu'e immoo taanaan maal ta'a? Infleeshiniin hin badaa jechuudha. Akkasumas immoo at the same time immoo maal godha? Gibira dabala mootummaan. Maal to'achuuf? Infleeshinii to'achuuf. Maal to'achuuf? Excess dimaandii to'achuuf. Gibira dabala jechuun inkaamiin namootaa maal ta'a? Galiin namootaa ni xiqqaata. Galiin namaa xiqqaata jechuun fedhiin nuti waa bituu gadi bu'u. Fedhiin nuti waa bituu gadi bu'e jechuun gatiin meeshaaleetis maal ta'u? Gadi bu'u. Gatiin meeshaalee gadi bu'e jechuun immoo maal to'ateera? Infleeshinii to'ateera yookaan qaala'insa to'ateera jechuudha. The second policy is the monetary policy. Again, under the monetary policy, we have two types of the monetary policy. That is contractionary monetary policy and expansionary monetary policy. Monetary policy is the study of what? It is the study of about the money supply and the interest rate. Unlike of what the fiscal policy, which is the study about the government expenditure and the tax, the monetary policy is study about the money supplies and the interest rate. Monetary policy immoo waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee dhiyeessii qarshii fi dhala qarshii. Kanaaf monetary policy kana jalatti immoo ammas tuulii lama qabnaan expansionary monetary policy fi contractionary. Mootummaan biyya tokko expansionary monetary policy yeroo akkamii fudhata? Ammas yeroo dimaandiin gadi bu'u, diinagdeen biyyattii yeroo gadi bu'u, diinagdee sana jajjabeessu jecha expansionary monetary policy kana fudhata. Kanaaf maal godhaa? Lower interest rate kana maal godhaa? Gad harkisa. And increasing the money supply. Money supply immoo qarshii immoo maal godhaa? Hin dabala gabaa irratti. Dimaandiin akka ol ka'uuf jechuudha. Yeroo immoo excess dimaandii yeroo jiru yookaan immoo infleeshiniin qaala'insi jireenyaa yeroo jiru immoo maal fudhata? Contractionary monetary policy fudhata. Qaala'insa to'achuudhaaf contractionary monetary policy fudhata. Kanaaf infleeshinii yookaan qaala'insa kan akkamitti to'ata? Interest rate ol kaasa. Dhala qarshiitti ol kaasa.
dhala qarshii ol kaata jechuun namni baay'inaan maal gochuun barbaadu baankii deemee liqeeffachuu hin danda'u. Akka barbaadetti qarshii harkatti qabatee deemuu hin danda'u. Baankii deemee yoo liqeeffachuu barbaade dhalli ishii maayin ol ka'eera. Kanaaf baankota irraa namni liqeeffatu hin jiru jechuudha. Baankota irra namoonni liqeeffatu taanaan immoo qarshiin gabaarra naannoftu suni maayin hin irratti hin jirtu. Already eessatti qarshiin eessatti kuufamteerti naashinaal baankii yookaan baankii biyyoolessaa galti jechuudha. Yookaan immoo baankota harka gala. Maaliif baankota harka gala? Namni dhuunfaan maal yeroo interest rate ol ka'u harkatti baatee deebi'uudhaaf maal filataa? Baankii ol kaawwachuu filata. Maaliif filataa? Dhala kana argachuu jecha namni hundumtuu baankii geessee ol kaa'a. Dhala kana argachuudhaaf jechuudha. Namni baay'een birrii manas hin kaa'u kiisittis baatee hin deemu. Interest rate kana argachuu jecha karaa waan harkaa qabu hundumaa karaa itti geessa. Baankotatti geessa jechuudha. Kanaaf qarshiin gabaarra jirtu sun eessa galteerti? Amma baankii galteerti jechuudha. Qarshiin gabaarra jirtu baankii galte jechuun immoo maal jechuudha? Infleeshiniin to'atameera jechuudha. Baankiin biyyoolessaas akkasuma maal godhaa? Interest rate kana maal godhaa? Money supply maal godhaa? Gad harkisa jechuudha. Baay'inaan hin dhiyeessu gabaarratti qarshii. Komershaal baankotaaf hin kennu baankiin biyyoolessaa. Baankota daldalaa itti hin kennu. Hin hir'isa jechuudha. Baankonni daldalaa immoo naashinaal baankii irraa qarshii hin arganne taanaan dabarsanii waan maamila isaaniitii liqeessan hin jiru. Kanaaf qarshiin gabaarratti hin xiqqaatti. Qarshiin gabaarratti xiqqaannan immoo kaffaltiin qarshii yookaan immoo interest rate ishii ol ka'a jechuudha. Qarshiin gabaarraa guuramte eessa galteerti? Naashinaal baankii yookaan baankii biyyoolessaa galteerti. Kanaaf infleeshiniin to'atame yookaan immoo qaala'insi jireenyaa to'atame jechuudha. So this is what the fiscal policy against the monetary policy. What do we mean by the fiscal policy and the monetary policy? Again, what do we mean by the expansionary fiscal policy and the contractionary fiscal policy? Take care. You should have to separate or understand each of them. What do we mean by expansionary fiscal policy? What do we mean by contractionary fiscal policy? Again, what do we mean by the expansionary monetary policy and the contractionary monetary policy? Please read again and again in order to differentiate between those macroeconomic policy. Next to the fiscal policy and the monetary policy, again we discussed that about the income policy. This income policy is related with what? Wage and the price. Fiscal policy is related with government expenditure and the tax. Monetary policy is related with the money supply and the interest. Income policy is related with wage and the price, such as the minimum wage and the price floor. Again, under the Chapter 4, we discussed that about the foreign exchange policy. This is the last policy, determined the value of the domestic currency. When we say the exchange rate, means it is nothing. It is the price of one's country's currency in terms of the price of another country's currency. Egaa foreign exchange policy isa dhumaati jechuudhaani. Foreign exchange jechuun maal jechuudha? Qarshii biyya tokkoo kan biyya biraatiin wal dorgomsiisne ilaaluudha. Again, under foreign exchange rate, the exchange rate can be what? Fixed exchange rate or floating or flexible exchange rate or the hybrid exchange rate. When we say the fixed exchange rate, it means the value of the currency is remain unchanged for a long period of time, and the value of one's country's currency is determined by the central government. Kanaaf exchange rating gosa lamatu jira, iddoo tokko tokkotti sadi jira.
Kanaaf eenyu isaan fixed exchange rate, floating yookaan immoo flexible fi hybrid jennaan jechuudha. Fixed jechuun exchange rate kun jijjiiramuu hin danda'u. Yeroo dheeraaf waggaa dheeraaf turuu danda'a. Eentu murteessas mootummaa biyyoolessaatu murteessa. But for the case of the floating or flexible exchange rate, the exchange rate is determined by the demand and the supply of money. Exchange floating jalatti immoo kan murteessu demand sharafa qarshii biyya tokkoo kan murteessu humna lamaan, humna demand fi humna supply. Barbaadamummaa qarshii fi dhiyeessii qarshiitu murteessaa jechuudha. Hybrid exchange rating kun immoo maa inni ida'ama jara lamaaniiti. Fixed fi floating. Fixed yoo jennu maa inni harka mootummaatu jira. Floating yoo jennu eentu jira. Demand and supply. Kanaaf hybridiin amma maa inni humna lamatu jira jechuudha. Humna kam mootummaan harki mootummaa keessa jira. Mootummaan gara tokkoon hin murteessaa. Gara biraatiinis immoo gabaan hin murteessiti. Demand and supply is murteessa. Eenyu jalatti hybridii jalatti. Most of the world today is practiced by the hybrid. Biyyoonni baay'een addunyaa yeroo har'aa kana exchange rate systemiin isaan itti fayyadan hybridii kana jechuudha. Harki mootummaas keessa jira. Humni demand and supply keessa jira. These policies are used to manage economic conditions and achieve desired outcomes. These fixed exchange rates, floating exchange rate, hybrid exchange rates is manage economic condition and achieve desired outcome or the desired goals. Kanaaf exchange systemiin kun maaliif nu dinagdee biyya tokko ittiin to'achuu fi akkasumas waan yaadne tokko waan karoorsine tokko galma ittiin ga'uuf nu fayyadaan jechuudha. Their effectiveness depends the effectiveness of what? The fixed, floating, and hybrid. It depends on the economic situation and the policy goals. The exchange rate system, it is different from country to country. It is not the same all over the world. Egaa hojiirra oolmaan poolisii kanaa exchange rate systemoota kanaa hojiirra oolmaan isaa maalirratti hundaa diinagdee biyya sanaatii fi imaammata diinagdee biyya sanaatii fi karoora mootummaan biyya sanaaf qabate irratti hundaa jechuudha. Haala diinagdee biyya sanaa imaammata mootummaatu murteessa jechuudha. Kam akka hordofuu qabu. Fixed yamoo, floating yamoo, hybrid yamoo waan jedhu haala diinagdee akkasumas imaammata mootummaa biyya sanaatu murteessuu danda'a. Again, under the chapter 4, we discuss that about the price floor and the price ceiling. Price floor is a government-imposed minimum price for the product or a service, which is above the equilibrium price. Price floor are commonly used in agricultural markets to what supports farmers' income and stabilize the agricultural sector. Price floor kan jennu, price ceiling kan jennus asum jalatti ilaalledha. Price floorin kan murteessu eenyuun government imposed artificial price jennu kun. Artificial price jedhama. Price floor fi price ceiling artificial. Maaliif gabaa miti kan murteessu? Mootummaatu murteessa wanta artificial price jennaan jechuudha. Minimum imposed minimum price for what? The product or service. Meeshaalee tokko tokko irratti essential yookaan baay'ee barbaachisoo kan ta'an irratti akkasumas mootummaan maal go'a price floorii kana buusuu ni danda'a. Keessattuu price floorii yeroo baay'ee karaa gadiitti ni ilaalla. Abbaaf equilibrium yan ta'an. Keessattuu wantoota akkamiin agriculture irratti qotee bulaa jajjabeessuu yoo barbaade mootummaan fakkeenyaaf price floorii kana fudhata jechuudha. Qotee bulaadhaaf gatii isaa ol kaasee akka gurguramuuf yoo barbaadu equilibrium olitti akka gurguratu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun supply yoo ta'e inni kun immoo demand curve yoo ta'e
market equilibrium as ta'uu danda'ani yookaan kun market equilibrium. So kun price market murteessite iddoon kun equilibrium quantity ya. Price floor immoo eessa ta'a jechuudha. Equilibrium price ya ol naannoo kana ta'uu danda'a. Mootummaan ishii kana dabalaaf qotee bulaa jechuudha. Price tan akka haamilee itti horuudhaaf qotee bulaatti gatii xaafii fakkeenyaaf iddoo kanarraa hangabaan murteessiteen ala hayi qotee bulaan miidhamuu danda'a waan ta'eef iddoo kanatti price kanaan gurgurachuu qaba jeet maal godhaa ofii isaatii murteessuu ni danda'a jechuudha. Kun price floor jennaan. Price ceiling immoo equilibrium price agadi. Kun eenyuuf yaadameeti price floor qotee bulaa yookaan haamilee itti horuudhaaf yaadameeti. Price ceiling immoo maamila meeshaa tokko bitatee itti fayyadamu keessattuu consumerii an akka kiyyaa fi isinii fayyaduudhaaf gatiin gadi bu'aan akka wanti tokko gurguramu gochuu danda'a mootummaan. Fakkeenyaaf wantoota baay'ee murteessoo ta'an kanneen akka sukkaaraa, zayitaa fakkeenyaaf gatii kanaa gadi ol kaasanii gurguruun hin danda'amu jee mootummaan gadi butee gatii wayii murteessuu ni danda'a. Kun price ceiling jenna jechuudha. Walumaa galatti price ceiling maal ta'a jechuudha? Price ceiling equilibrium price gadi ta'a. Price floor immoo equilibrium price ol ta'a jechuudha. Overall in general, price ceiling means government imposed on the maximum price. As I told you, this is the price and this is the quantity, and this is we have the supply curve, and again we have the demand curve. So the equilibrium price means, as I told you, this one equilibrium price is jechuun immoo isa kana. Kun maayini demand ya demand curve ishiin tun. Kun immoo maayini supply keenya jechuudha. Asitti maal qabnaa market price kan gabaan kennite inni kun market price equilibrium price jennaan inni kun. So government imposed maximum price for the case of price ceiling means below the equilibrium, such as this is price ceiling. Price ceiling jechuun equilibrium price gaditti ta'a jechuudha. Isa kana gadi hir'isa. Mootummaan akka gatiin meeshaalee akka hawaasni miidhamneef maal gochuu danda'a? Gadi harkisaanii jechuudha. Gadi buta. Kun supply ta'a. Akkasumaan kallattii kanaan immoo deemne eenyu argannaa? Kun demand ta'a. So set below the price ceiling is what? Set below the market below. Yes, it is true. Here's this one, the blue one. Kanaaf price flooring kun eenyu agadi jechuudha? Equilibrium agadi. Equilibrium market price. Equilibrium marketing kana. Price ceiling immoo maal ta'a? This is the price ceiling. Here price ceiling taati ishiin tun. Kun market equilibrium kun immoo price ceiling. Kanaaf the price ceiling is what? Set below the market equilibrium. Market equilibrium gadi ta'a. Intended to what? Protect the consumers. Kunis maaliif consumerii protect gochuuf eegumsa warra waa bituuf warra fayyadamtootaaf eegumsi akka ta'u mootummaan gadi butaa jechuudha gatii meeshaalee tokko tokko. Prevent price from rising above the certain level. Akka duubatti deebi'ee oliin kaane mootummaan maal go'a hin eega jechuudha. Asirraa ka'eet akka duubatti bakka kanatti equilibriumitti akka hin deebine mootummaa yeroo to'annoo go'anii jechuudha. Namoota akka biyya keenyatti yoo fudhatta fakkeenyaaf namoota akkasittiin qarshii amma kanatti ol kaasanii gurguran tarkaanfii fudhanna maal jedhamati. Kun immoo maayinni mirga namootaa eeguudhaaf kan qophaa'e jechuudha pricing. Helps consumers by ensuring the lower price.
Kunis maaliif fayyada? Anaafis konsuumeroota anaafisiniif gatii xiqqaa waan tokko akka bitannuuf nu fayyadama jechuudha. Into price selling. The second one is price floor. In short, government imposed minimum price that is above what? Above the equilibrium. This one. This is the price floor. Price floor is price floor in good equilibrium already. The price floor here. This is the price floor. Let we say this is F. It means price floor. Set above the market equilibrium. Yes, it's true. Price floor is above the market. This is the market equilibrium. Only market equilibrium price here. Kanaf price floor in eenyu ol jira jechuudha. Equilibrium price here ol jira. Shiitana jechuudha. Intended to what? Protect the producer. Mirga eenyu fi inni kun produceroota namoota warra waa oomishan. Fakkeenyaaf qotee bulaan waa oomisha waan ta'eef qotee bulaa jajjabeessuu yeroo barbaadu mootummaan maal go'a? Mi'aan isaa akka inni ol kaasee gurguratu haamilee ta'uufii danda'a mootummaan. Akka gatiin oomisha qonnaa ol ka'uuf gochuu danda'a mootummaan jechuudha. Duraan asitti waan gabaan kennitu asitti gurgurachaa ture qotee bulaan. Garuu mootummaan immoo harka keessa galfatee artificial price create godhe. Kanaaf mootummaan waan murteesse qofa asitti gurguramaa jechuudha. Kunis maaliif eenyu jajjabeessuu fi producerii yookaan immoo namoota waa oomishan supplieroota jechuudha. Qotee bulaan maayini producerii agricultural product produce waa waan ta'eef jechuudha. Again, prevent price from falling below certain level. Akka deebi'ee gadi hin kufne mootummaan ni eega. Eessarraa price floor iddoo kanarraa akka equilibriumitti gadi hin kufne ni eega mootummaan jechuudha. Kunis maaliif qophaa'ee? Maybe support producers by guaranteeing the highest price level. Price level highest yookaan akka gatii olaanaan gurguratu taasisuudhaan warra producerii kana gargaaruudhaaf artificial price yookaan namtolfee jechuudha. Mootummaatu harkaan yookaan mootummaatu introduce godhe gabaa uumate jechuudha. Gabaan qopheessite isa kana demand fi supply na murteessu isa kana iddoo kanatti ture. Garuu mootummaan harka isaa keessa galfatee ofii isaatiif price kana akka uuman godhe jechuudha. So this is all about what? The end of your chapter 4. I hope you can understand the concept of the macroeconomics policy such as the monetary policy, fiscal policy, income policy, exchange rate policy, price floor, price selling. And you can get a lot of understanding as a summary again. We will continue by another video. Let me stop for today on this one. See you for the next time.